Literary influences. I guess it's not written, it's an unwritten influence, but storytelling is the first influence. And I know some people think now that's a cliche, but probably, I guess, in part it's a cliche because it's true. I grew up listening to stories, and that's really the first time I realized that I wanted to tell stories in some ways was by listening to stories. My grandmothers, my aunts, and the kind of neighborhood too that I grew up in Haiti, in Bel Air, was a very lively, where storytelling was just done beyond the structured way that we know. Also, just like, where everything became a story, and there was all these sort of loud verbal exchanges that as a child you didn't quite understand. Voyez point, gourmet, like the words were kind of agile weapons. So that kind of storytelling that's done in the daily, but also the more structured kind of storytelling, for me was a big literary influence. First book I remember getting was the Madeleine book from my uncle when I was very little. And I remember reading that and thinking, oh, that's sort of a parallel to the storytelling, but something that you can take with you. In school, when we started reading, every school child in Haiti gets to recite these, Le Lièvre et la Tortue, and all La Fontaine. I've been at places where you have people sit and recite just the way we learn it, sort of a sing-song. And another kind of storytelling too, because in school everything was rote memorization. So you had these sort of things stuck in your mind, and you could say dramatically, the last words of Toussaint Louverture, en me reversant, all this, which I'm not remembering as well right now. But when I started reading on my own, I started reading really ironically when I came to the U.S. at 12. And suddenly I didn't have text in French, so I went and sought them out at the public library here. Among the first was Gigi Dominique's Mémoire d'une amnésiaque, which I thought was so brilliantly told in this sort of unconventional way, and the whole mixture of memory, memoir, was to me very sort of like a very engaging kind of confrontation with writing, which before then had never really been beyond, past the childhood books, like for extreme pleasure. And then books like Marie Chauvert's Amour, Colère, Folie, and Jacques Romain's Gouverneur de la Rosée, Not Mourir, and that has an interesting connection because there had been in Haiti on the radio often a kind of soundtrack done in Creole that would be broadcast occasionally, and it had become something like La Passion, sort of a recurring thing that every once in a while they would air, like just the way they would re-air the story of sort of the Christ every year on TV. That every once in a while they would have Jacques Romain's Gouverneur de la Rosée, and to hear, with that echo in my mind, reading the novel again, and then later on rereading it several times in English in the Langston Hughes translation, and then in English the first book I read was Maya Angelou's I Know Why the Caged Bird Sings, and I read that with a dictionary. And I remember that it was very interesting to me because it was so glaringly honest, and it was memoir, it was autobiography.
and on. And once I started reading in English, it became kind of just like a reading a vampire. But at some point in college, I majored in French literature, and which is strange to have sort of gone back there in a way. And I traced all that back to a French literature teacher I had in Haiti that I sort of idolized. And her thing was always, it's like there's no, il n'y a pas de civilisation sans la littérature. Et sans préciser, she meant French literature, littérature française, tout ça. And then, so I think it was just sort of these things that imprinted that I wanted to kind of know better, to go read those classics, and which at that point almost felt like they were part of Haitian literature. Strangely enough, at a time that I was moving a little bit away from that still, I was reading more American literature writers, especially African-American writers like James Baldwin and Toni Morrison, Alice Walker, which for me was also a sense of a way of knowing better this country. But it's still at that point in college I felt like, I also want to know this stuff better, and then going back to Haitian writers like Jacques-Stéphane Alexis, and on the translation of which I worked on L'Espace d'un Ciment, which is really, Général Copier-Soleil gets sort of all the love, but I think L'Espace d'un Ciment is such a brilliant and nuanced and layered book, more sort of less, with less of an agenda, but sort of more of a novel. And it's a book that I greatly love. So all of that, as in terms of influences. I live in the little Haiti neighborhood of Miami, and it's a very interesting neighborhood because when we first moved there, it was on the cusp of gentrification, and there was a lot of argument about sort of what we're losing, what we're keeping, and which gave us a lot of thought too, because on some level, I was coming from New York. My husband, who's lived in Miami longer than I, was coming from north, from sort of Broward, outside of the city. But we wanted to live in a real neighborhood, kind of like the neighborhoods where we grew up in Haiti and in Brooklyn, the neighborhood of sort of my later childhood. But Little Haiti is fascinating in the sense that you feel sometimes like you're in Haiti, because you can look out your window and see a kind of tap-tap going by. And what they're like these, they'll have the tap-tap that some artist in Miami, Haitian artists, will paint their pickups very beautifully. And some of the tap-taps belong to a neighborhood, actually, to a restaurant in Miami Beach called Tap Tap. And then others are just camions that do the rounds in the neighborhood every early morning. And if you wake up really early, as we've sometimes had to do if we're going to the airport early, you'll see the camions make the rounds to all the different corners where they pick up people who are agricultural workers and who go to Apaloca, further out to Hempstead, farther away. So they're picked up in these camions, and they literally have on the side, like they'll have Gonaïve, Léogane, along with all the paintings that cover these buses, like that in Haiti we call them dignités, that are like these school buses that have become public transportation. So it's really like there's sights that you're just that will make you think you're in Haiti. Botanica is like you wouldn't believe. We say in our neighborhood that there's two things that are not lacking in equal measure. There are botanicas and evangelical churches. So you'll have, it's the whole 54th Street, which is sort of the heart of Little Haiti, has all of that, and gore, like just a lot of that. Things that always, I feel like, bring me back to Haiti. You see little old ladies walking, very skinny, just walking long stretches, and either going to the church or Botanica. And sometimes you'll see groups of people in white who are coming from either things, who are coming from either sort of these evangelical services or going to voodoo ceremonies. And also there's some peristilles in the area. So it's one of the few places I feel like where people have managed to
recreate very strongly, very visually, a little bit of Haiti. Now, before sort of this big economic downturn, people worried that we were losing all that because the city, it was shrinking what was considered Little Haiti. It would be hard, for example, I think in New York to have a kind of Little Haiti because you don't have that dense concentration of sort of a group of one uniform, like mostly Haitian neighborhood. You have mixed Caribbean neighborhoods, but in Haiti, in Little Haiti in Miami, somehow they've managed to do that, even if other people live there, but you have predominantly Haitian neighborhoods, like even in North Miami where they've elected a lot of public officials. So it's a very strong sense of a neighborhood there, and people kind of identify it as such, and you know, we like living there. And I have a 5-year-old and a baby, and my 5-year-old, when we go to Haiti, she'll say this is Big Haiti because we already live in Little Haiti. Now the other neighborhood that's a strong part of my life was the Brooklyn neighborhood where I grew up, and that was East Flatbush. And East Flatbush, the first place I moved from Haiti, the first place I arrived was an apartment on a place called Westbury Court, on a 6-story building on near Church Avenue, around Ocean Parkway. And we lived, our building just towered over this Avenue D train station. And we're always, after a while you don't hear it, but the train was sort of the constant backdrop to our lives. And East Flatbush has also a big Haitian population. And Church Avenue, you can go to the Korean market and get tri-tri, andouille, and chicken feed, all things Haitian, really. So in a way, it's a lot like Little Haiti, but you know, in sort of concentrated bits with the ladies who sell on the street corner, who sell sort of the cashews that we use in foods, or John and other things. So those are my two neighborhoods. Bel Air, dans ça, c'est un quartier intéressant tout parce que il était politisé, mais pas politisé dans le genre, il était venu après. C'était un quartier intéressant, dans le sens que tu as un pile artistes visuels, tu as un pile musiciens, mais tu as quelques gros macoutou qui étaient dans Bel Air. Donc c'est un côté bien intéressant pour un petit monde parce que tu as un pile voisin, tu as un péristyle, tu as l'église, donc c'était une ambiance toujours animée. Donc c'est me changer par exemple dans Vendredi Saint, on joue dans Vendredi Saint, on vient dans période tout le monde monte sur dos caille, a voler cap, tu as rara, carnaval, en même temps tu as l'église, et puis donc c'était toujours une radio qui parlait fort côté. Donc c'était un quartier très animé qui était resté comme ça jusqu'à récemment. Il était plus politisé, il y a plus friction, mais jusqu'à maintenant, moi tourné quelques semaines de moments qu'on a parlé là, qui toujours a le même caractère, ça malgré un peu détruit après le tremblement de terre, mais qui toujours des caractères comme si coincé, animation, on a fait ça au capable. Premier mémoire enfance. C'est un petit cas difficile parce que l'enfance moi était cassée en deux, quoi, parce que j'étais première partie côté j'étais avec maman, ma papa, et puis papa m'était quitté Haïti, j'étais 2 ans. Et donc pas trop changé cette partie ça, juste changé que papa m'était là, on jouait, et puis plus ça me changeait dans l'enfance moi avec partie ça, c'est que ça me racontait que papa m'était qu'on était au travail, était acheté bonbons pour moi, mais c'est vraiment ces mémoires prêtées parce que m'pas
va changer, ça, c'est ça me raconter. Mais après, tu as 2 ans, de 2 ans à 4 ans, que je passé avec maman, avec frère, que nous étions ensemble, que je changeais vaguement, que je changeais, même plus changer dernier parti, que la maman m'a quitté Haïti, que tu écoutes bagaille pour moi, qui est trop grand pour me mettre après, que frère moi qui était malade en pile, donc de temps en temps maladif, de te qu'on dit. J'ai changé petit parti ça. Et puis à 4 ans, maman m'a quitté Haïti et puis j'étais avec tonton ma tante moi. Et puis yo même quitté non caille avec un petit monde que l'autre parent t'a quitté, des cousins, des quelques autres petits monde dans caille avec nous. Donc c'était je changeais par exemple que chaque année nous étions obligés à faire une photo pour nous voir maman papa. Et puis de temps en temps nous étions dans la téléco pour nous parler avec eux dans le téléphone. Pour reconstruire. Et puis chaque jour, l'école va commencer. Nous avons côté dans la zone côté où nous habité, côté des cordonniers. Donc, nous avons vraiment nous avons fait souliers pour nous, nous avons mesuré pieds. Et puis, mon oncle m'a fait, pour moi, pour un film, il a fait des bottes, même avec sa frère, ma cousine, il a mis pas de gants. Rien de sexy dans botte dans botte même c'est une bail qu'on a les maladies qui manquait mon ba ouais ku bail cordonnier ça manquait vraiment avec bail pépé ba ouais ça t'es vraiment tout un on a sous ça pour bail mesurer faire uniforme nous te mettons uniforme qui était plein pas l'école moi même te mettons uniforme dans l'école qui est l'école collège Elliott Pierre donc nous avons une sorte de uniforme avec des jupes marron avec corsaille en blanc et marron avec des carreaux et puis dans la poche là c'est CEP pour collège Elliott Pierre et puis tout le monde là tout le monde te connaît appelé nous cochon élevé dans le parc à cause de CEP. Donc, tout ça. Et puis, tu m'étais à l'école très tôt. On l'autre mémoire avec maman, je m'étais à l'école bien bonheur, même 3 ans. Et puis, même t'es vraiment, c'était difficile hein, parce que l'école là était très rigoureuse. Et puis, t'es gagné battu, domaine, parce qu'à 3 ans, puis c'est il y a moto écrit. Ça c'était difficile parce que j'ai professeur à te dit t'es tout dur quand il m'a passé parce que moi petit monde 4 ans moi petit monde 3 ans il a forcé à apprendre à écrire donc c'était très parce que ça était très difficile et puis après même t'es venu vraiment accéléré t'es qu'on passer dans la classe comme si à 12 ans t'es passé ça nous les certificats en Haïti donc t'es vraiment t'as poussé malgré mais on m'a même passé dans toute l'enfance moi c'était ça m'a été réalisé après c'est que après moi j'étais parti j'étais presque passé tout le temps ça à penser que n'importe jour qu'à parti donc vraiment dans le sens que on passer tout le temps en enfance ou attendre que on va habiter de l'autre côté donc c'est comme si ou là mon pas là et puis ça pas affecté dans l'école mais grand petit monde me connaît qui était même dans cas là avec qui était des cousins qui ont famille Canada qui étaient dans la même situation donc lui même il pas vraiment fait rien à l'école parce que il était toujours parce que d'un jour à l'autre il pensait année passée me pas là mois prochain me pas là donc c'était toujours ça parce que toujours même les l'encadrement les pas la voix et qu'on dit ah là jeune maman la réglé ou là jeune papa la réglé donc côté toujours penser que on vit de l'autre côté parce que je crois que ça sont aspect enfance qui est très important que tout le monde toujours a réglé rêver même là avec vrais parents ou même là avec maman et papa ou toujours a rêvé que ou gain des parents idéaux de l'autre côté donc tout le monde qui vraiment que parents pas là donc ou inventer des attributs à parents que peut-être qui vraiment leur viennent réunir avec eux qui font un casse déçu parce que ou idéaliser au non côté et puis après leur quitter leur joindre c'est des personnes réelles qu'on a idéalisé mon côté donc c'est qui vraiment ça c'était un aspect qui était très fort là dans l'enfance là que vraiment après ça prend plus de temps pour me réaliser que dépasser tout le temps ça
qu'on a imaginé que la vie me de l'autre côté. Donc, c'est pas de permanence vraiment dans le côté de mais nous avons une bonne structure, un bon rapprochement avec tonton, avec ma tante qui était avec nous, et puis parce que nous étions ensemble dans la même situation. Et puis nous étions en pile monde, en pile petit monde dans la même situation. Donc, c'était enfance nous, nous pas senti nous nécessairement abandonnés, mais nous avons senti nous parfois privilégiés. Et puis tout le monde qu'on a dit, oh, privilégié, ou des parents ici, ou des parents de l'autre bord, vous voyez l'argent d'école, vous voyez l'argent pour manger. Donc tout ça, donc, so, vous avez un aspect ça là-dedans tout, que vous êtes hors de la réalité que l'autre monde gagne, et puis tout, que vous avez une vie qui pourrait continuer, leur pas petit monde encore, qui pourrait continuer de l'autre côté. Well, I am primarily a fiction writer. I started out writing novels and short stories. My first novel was called Breath Eyes Memory, and it's the story of a young girl who comes to Haiti at age 12, comes from Haiti at age 12 and moves to the United States. My next book was a collection of short stories, kreyòl, and then I wrote a novel called The Farming of Bones, which is about a massacre of Haitian cane workers in the Dominican Republic. I've written some nonfiction. One is a travel narrative called After the Dance, A Walk through Carnival in Jacmel. And it's about Jacmel's annual carnival. And I also wrote two young adult novels, one called Behind the Mountains and one called Anacaona Golden Flower. It's about our Haitian and Dominican icon, Anacaona, who I've heard about my whole life because she, her area of rule was Léogane, where my family's from, was part of that. So a lot of things in Léogane are named Anacaona, the Anacaona School, Anacaona Hospital, and so forth. So I've always wanted to write about her, so I wrote a young adult book about her. Next, I wrote The Dew Breaker, which is a collection of stories, linked stories. My most recent book was a memoir called Brother, I'm Dying. It's about the death of my father, who died of pulmonary fibrosis within a few months of my uncle, who died in immigration jail. So it's their story and a little bit of my story, because all this was happening as my daughter was about to be born. I'm currently wrapping up a collection of essays called Create Dangerously, The Immigrant Artist at Work. It's based on Camus and a lecture that Albert Camus gave in the 1950s called Create Dangerously, and it's about sort of the engagement and creation. And my series of essays talks about sort of the immigrant artist and his or her country in times of crisis. So it deals, it's a series of, it starts actually with the execution of two young men, Louis Douin and Marcel Numa, in the 1960s in Haiti, and how many writers in Haiti at that time reacted to that, and it follows through to the recent earthquake. The last essay talks about that, and that will be out in the fall. And I also have two picture books coming out. One is a sort of a fundraising book that I'm doing with Scholastics for children's charities, especially ones that deal with reading and other things in Haiti. And it's called 8 Days, and it's the story of a little boy who survives 8 days under the rubble and how he uses his imagination to survive. The other picture book is one that I've been working on for a very long time. It's about a child who's
mother is in immigration detention, and that will come out next year. Oui, j'écris les préfaces, mais j'ai la chance que ce sont toujours les livres que je connais et que j'aime et qui ont vraiment compté pour moi. Le plus récent de ces préfaces, c'est la collection de nouvelles de Yannick Lahens, qui a longtemps que je lis Yannick Lahens, et pour Marie Chauvet aussi, donc ça m'a fait énormément plaisir. J'ai Dominique pour les projets. J'ai beaucoup de chance parce que c'est toujours les livres que j'aime. Par exemple, Marie Chauvet, J. Dominique, ça a été évidemment des livres qui ont compté beaucoup pour moi. L'Alexis, l'Espace de ciment, donc j'ai participé dans la traduction. Donc c'est très important pour moi d'avoir ces livres, surtout en anglais, parce que je dis toujours aux gens qui ne connaissent pas la littérature haïtienne que c'est une grande littérature. C'est un grand plaisir pour moi d'introduire ces bouquins, ces romans, ces nouvelles aux gens qui aimeraient bien lire la littérature haïtienne, mais qui ne lisent pas en créole ou en français, qui lisent que l'anglais. Ça me donne personnellement beaucoup de plaisir de voir ces livres, de voir de plus en plus ces traductions, de voir les Lionel Trouillot, parce que moi, quand j'avais 15 ans, on avait seulement Daniel Laferrière qui était traduit en anglais. Et je me disais toujours, il y a toujours la littérature, il y avait la littérature latino-américaine qui était très bien traduite, mais la littérature haïtienne, ça commence à se faire. Donc, je crois que c'est peut-être un bon moment, et c'est une des façons de se servir du fait qu'il y a des gens qui me lisent, qui se disent, bon, est-ce qu'il y a d'autres? Parfois, on me demande, est-ce que je pourrais lire, est-ce que vous pouvez recommander des gens que je pourrais lire après vous, après avoir lu? Il y a des gens que je voudrais lire pour mieux connaître Haïti. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi de lui introduire par rapport à ses préfaces, les romanciers haïtiens, contemporains et classiques. Well, I think there's less and less insularity all the time, in terms of, media available and ways that people have to directly communicate with their readers. I mean, the recent earthquake in Haiti is an interesting example. Whereas before, when you had a tragedy, people had to go through traditional media to have their stories told. And now you have, whether they're writers who blog for journals in French, or who write op-eds directly from Haiti in English, people have more. I think there's more direct communication, direct access to readers right now for writers on all these in all these islands. Where I think there's, if anything, tragic events show us that we're engaging each other île en île, but also île en métropole and île and elsewhere. So I think that I think there's a sort of democratization and opening. This is maybe the positive side of globalization, in that there's less insularity, I think, in terms of people being able to connect directly with their readers, and that is whether they're poets, whether they're
novelists or they're essayists, but just ordinary people who were able to tell their stories, who were able to write blogs, who were able to testify in their own way to the rest of the world. But I mean, in insularity, in terms of traditional publications, maybe we still have those same obstacles. But I think the new media is opening up a lot, like what we're doing. It makes us all less insular, Yves.